So in this video, I'll explain how to solve this differential equation. So generally, if we have a differential equation like this, it is called a linear differential equation with constant coefficients. Moreover, we are finding a function of x alone here. So the presence of this sine 3x makes it non-homogeneous. So it is a non-homogeneous linear differential equation with constant coefficients. So first what we have to do is we will write its auxiliary equation to find the solution of the corresponding homogeneous equation. Okay, so the auxiliary equation is nothing but r square minus 3 times r plus 2 equal to 0. That's it, this part only. Okay, now we need to find roots of this equation. So we can easily see that this one can be written as r minus 2 times r minus 1 equal to 0. So the roots of the auxiliary equation are r equal to 2 and r equal to 1. Now we write the complementary function, that is solution of the corresponding homogeneous equation, which is c1 into e power 2x plus c2 into e power x. Okay, it's like if the roots are r1 and r2, we will write it like c1 into e power r1x plus c2 into e power r2x. That is how we write it. So we found the complementary function. This is called complementary function. So in shortcut, we will simply write it as CF, complementary function. Okay. So next we need to find the particular integral. So that is, when you substitute y here, it should give us sine 3x. So for that, what we will do is, we write the particular integral like yp equal to 1 over d square minus 3d plus 2. It means we apply inverse of this operator on both sides. So this is what we get. So what do we have on the right hand side? We have sine 3x. So when we have sine 3x, what we will do is we will replace, it is applicable for both, whether it is sine ax or cos ax. Okay, so we replace d square with negative a square. Okay, be cautious, it is, this square is not included for this negative. Okay, so totally it is a negative number. So let us try to do this. Now 1 upon, if we substitute 3 here, we are not directly substituting 3, we are replacing d square with minus 3 square. So minus of 3 square. Okay, minus 3 times d plus 2. Remember one thing, we will only replace d square, that's it. We don't replace d whenever we have sine ax or cos ax. Into, we write sine 3x here. Okay, now let us simplify this one. So if we simplify, we get the particular integral 1 upon, what is it, minus 3 square, right? So I'll write one step. This is negative 9 minus 3d plus 2 into sine 3x. So if we simplify it, this will be negative 3d minus 7 into sine 3x. Now let me take negative common. So I'll keep it in the numerator, so it will become plus. Okay, so whenever we have sine 3x or cos 3x, we can replace d square with minus 3 square. But we have only d here. So to obtain d square, what we will do is we will rationalize it.
So if you rationalize, minus 1 you keep it side. So multiply and divide with 3d minus 7. So denominator becomes 3d whole square minus 7 square. I hope you know the formula here. We are using the formula a minus b into a plus b equal to a square minus b square. So that is the formula we are using it, into sine 3x. Now this equal to negative 1 into, what is it? Now in the denominator I can see d square. So d square can be replaced with minus 3 square because we have sine 3x here. So let me do that. And 3d minus 7 into, so directly we can do one thing, we can write it like 3d into sine 3x minus 7 sine 3x. And what happens to the denominator? This 3 square becomes 9, and we will have d square. In place of d square we write minus 3 square. So minus 49. And now this equal to negative 1 into, now 3, what do we mean by this d? D means the derivative. So derivative of sine 3x is 3 cos 3x minus 7 sine 3x. In the denominator we have the negative 81, negative 49, that becomes negative 130. Okay, I hope here you have negative, that becomes positive. So finally the particular integral is nothing but 9 cos 3x minus 7 sin 3x over 130. So this is the particular integral. Okay, so we got the complementary function yc, and also we got the particular integral. Now we can write the general solution. So the general solution of the given differential equation, that is y equal to a complementary function plus the particular integral. So that is y equal to, here it is c1 e power 2x plus c2 into e power x plus, I hope how much we got it, this one 9 cos 3x 130. That's it. So this is the general solution of the given differential equation. Okay, so if we have sine ax or cos ax on the right hand side, this is how we can simply solve the problem. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని జస్ట్ ఒకసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏం చేశాను అనేది. సో ఇక్కడ మనకు ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారండి. ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్. మనకి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముందంటే సైన్ 3x ఉంది. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సైన్ ఏఎక్స్ కానీ కాస్ ఏఎక్స్ కానీ ఉంటే ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క హోమోజీనియస్ పార్ట్కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హోమోజీనియస్ పార్ట్ అంటే ఏంటి? d స్క్వేర్ మైనస్ 3d ప్లస్ 2 ఇంటూ y ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని హోమోజీనియస్ పార్ట్ అంటాం. సో దీని సొల్యూషన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ మనం యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాస్తాం. ఏంటది? r స్క్వేర్ మైనస్ 3r ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది r కానీ m కానీ అక్కడ రాసి మనం సింపుల్గా రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దాన్ని రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రెండు రియల్ రూట్స్ ఎట్లా వస్తే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? c1 ఇంటూ ఈ పవర్ 2x ప్లస్ c2 ఇంటూ ఈ పవర్ x. ఎందుకంటే 2 1 ఇక్కడ 2 1 రూట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అవే రాస్తామండి. సో మన హోమోజీనియస్ పార్ట్కి సొల్యూషన్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మొత్తం దీనికి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాం? ఈ ఆపరేటర్కి ఇన్వర్స్ తీసుకుంటాం బోత్ సైడ్స్. సో yp వచ్చేసి 1/d స్క్వేర్ మైనస్ 3d ప్లస్ 2 ఇంటూ సైన్ 3x. సో ఇప్పుడు మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సైన్ 3x ఉంది కదా, అంటే మనకి ఇక్కడ సైన్ ax కానీ కాస్ ax కానీ ఉంటే
డినామినేటర్లో డి స్క్వేర్ ఉన్న ప్లేస్లో మైనస్ ఏ స్క్వేర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ 3x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డి స్క్వేర్ ఉంది. సో డి స్క్వేర్ ఉన్న ప్లేస్లో నేను ఏం చేశాను, మైనస్ 3 స్క్వేర్ని రాశాను. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మైనస్ 3కి హోల్ స్క్వేర్ కాదు, మైనస్ పక్కన ఉంది ఇంటూ 3 స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 1/-9 మైనస్ 3d ప్లస్ 2 ఇంటూ సైన్ 3x. సో మళ్ళీ సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ డినామినేటర్లో మైనస్ కామన్ తీసేసి న్యూమినేటర్లో ఉంచాను. సో ఇది 3d ప్లస్ 7 అయింది. సో ఇక్కడ డి స్క్వేర్ ఉంటే మనకి ఆపరేటర్తో ఎలా డీల్ చేయాలో తెలుసు. సో ఇక్కడ డి ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, రేషనలైజ్ చేసి డినామినేటర్లో డి స్క్వేర్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను రేషనలైజ్ చేశాను అంటే 3d మైనస్ 7 తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశాను. సో డివైడ్ చేసి ఇది వచ్చింది. సో దీన్ని రీరైట్ చేస్తే మైనస్ ఆఫ్ 3d మైనస్ 7 బై డినామినేటర్లో 9d స్క్వేర్ మైనస్ 49 అవుతుంది ఇంటూ సైన్ 3x ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సైన్ 3x ఉంది, ఇక్కడ d స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి d స్క్వేర్ ప్లేస్లో మైనస్ 3 స్క్వేర్తో రీప్లేస్ చేశాను. న్యూమినేటర్ని యాస్టీస్ మల్టిప్లై చేశాను. 3d సైన్ 3x మైనస్ 7 టైమ్స్ సైన్ 3x. ఇక్కడ d అంటే డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అని. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ 3x, ఈ సైన్ 3xని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 3 cos 3x అవుతుంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ డినామినేటర్ని సింప్లిఫై చేస్తే నెగిటివ్ 130 వచ్చింది. సో ఇక్కడ -1 ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, రెండు మల్టిప్లై పాజిటివ్ అవుతాయి. సో సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్గా వచ్చింది ఇదండి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, 9 cos 3x మైనస్ 7 sin 3x బై 130. ఇప్పుడు ఫైనల్గా జనరల్ సొల్యూషన్ రాయాలి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి. సో జనరల్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. సో ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసి ఇక్కడ రాసాం, అయిపోయింది అంతే. ఓకే అండి, సైన్ ఏఎక్స్ కానీ కాస్ ఏఎక్స్ కానీ వస్తే సాల్వ్ చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఇది. డినామినేటర్లో డి స్క్వేర్ని మైనస్ ఏ స్క్వేర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఒకవేళ డినామినేటర్లో డి క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి, అంటే డి క్యూబ్ ప్లస్ 5d ప్లస్ 1 ఉంది. సో దీన్ని ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 2x ఉంది అనుకుందాం. సో దీన్ని ఎట్లా చేస్తాం, 1 ఈ డి క్యూబ్ని మనం ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే d టైమ్స్ d స్క్వేర్గా రాయొచ్చు, ప్లస్ 5d ప్లస్ 1 ఇంటూ సైన్ 2x. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, d స్క్వేర్ ప్లస్లో మైనస్ 2 స్క్వేర్ని రీప్లేస్ చేయాలి. అంటే 1 ఇది d ఇట్లనే ఉంటుంది, ఇది మైనస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 టైమ్స్ d ప్లస్ 1 ఇంటూ సైన్ 3x. ఓకేనా. సో ఫైనల్గా ఇది -4 అవుతుంది కదా, -4d ప్లస్ 5d. సో 1/d ప్లస్ 1 ఇంటూ సైన్ 3x, సైన్ 2x సారీ సైన్ 2x. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రేషనలైజ్ చేసేస్తే మీరు d మైనస్ 1/d స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ సైన్ 2x. ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుసు d స్క్వేర్ ప్లేస్లో -2 స్క్వేర్ రీప్లేస్ చేసేస్తారు. రీప్లేస్ చేసేస్తే ఏమొస్తుందండి, ఇక్కడ డినామినేటర్లో -2 స్క్వేర్ మైనస్ 1, న్యూమినేటర్లో వచ్చేసి d ఇంటూ సైన్ 2x మైనస్ 1 ఇంటూ సైన్ 2x. అండ్ యూ నో వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ 2x, దట్ ఈస్ 2 cos 2x మైనస్ సైన్ 2x డివైడెడ్ బై -5, దట్స్ ఇట్. సో d క్యూబ్ అంటే ఇట్లా. అదే d పవర్ 4 ఉందనుకోండి, మీరు ఏం చేయొచ్చు, d పవర్ 4ని d స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. సో అప్పుడు d స్క్వేర్ ప్లస్లో -2 స్క్వేర్ వస్తుంది, హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, అప్పుడు ఇది 4 స్క్వేర్ దట్ బికమ్ 16. సో ఇలా చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.